Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما تندم أجب الله تبارك وتعالى تمسى وسوك ساسنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuyigize ebitugasa ate atwongere tugase n'ebyo byaba tuyigiriza era atwongere okumanya. Kawungezi ka leero oluvannyuma lw'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'okusaayira ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twagala kudiscussinga ffe nammwe. Okay, I want us to have that interactive session wakati wange nammwe nga tugezaako okuddamu ebibuuzo ebyo bisatu ebiri waggulu mu description. Okay. Ekibuuzo ekisooka, are we allowed to show sorrow? Tukkirizibwa ng'abasiraamu ng'abantu okulaga ennaku, era bwe banga etulagiddwa kubanga tulaze ennaku, how far should we go? Are there any guidelines? Is there any guidance from our religion on how to behave or conduct ourselves nga tunakuwadde? That is question number 1. I will be giving my submissions nga tuwogera wano, but you're also invited to share with us your experience. Tulabe gwomanyi ki era olowooza kiki answer entuufu. So the first question is, are we allowed to show sorrow? How do we conduct ourselves mu kiseera ky'okuba nti tunakuwadde? Because clearly tuli banakuwavu olw'okufiibwako abantu baffe begenda obategeeza. Ekibuuzo ekyokubiri era mu description waggulu awo weekiri kigamba, what does it take to build a scholar? Okay? Because over the years tufiiriddwa abantu bangi. Bw'obawuliriza bulungi Mufti ng'ayogera, Supreme Mufti wa Uganda akulaze nti we have just mu COVID period we've lost more than 15 scholars. So what does it take to lose? What does it take to build a scholar? We need to understand the magnitude of a scholar and how big that is. Kinene kyenkanachi, and how can we build more scholars? I'll be sharing you some experiences from the previous sessions we've been having. Wamuze mutasobola kubaawo. Nainga namwe mubere clear. You share this link, make sure that everyone that you think is important to you kwali alaba. Question number 3, how do we bounce back from a tragedy? How do we recover? Because see you're gonna kuba mu trials. Actually, without trials, you can never appreciate life. Yes, ebintu ebibi n'ebitusumbuwa bitulumya era teri abyagala. Naye bwe biba tebiriiwo tufuna obuzibu. There is this question esumbuwa ennyo abantu mu philosophy, the question of evil, the problem of evil. Lwaki ebintu ebikyamu bibaawo mu nsi? If there is a God out there eyagala ensi very perfect, why does he let some people suffer for nothing? Why? Era mujja kwekanga sometimes abamu ffe tuba tuli mitawaana tutera okwogera ebigambo nga lwaki nze, nkoze eki, Allah wange anyiigidde, lwaki tantaasizza, era mu bonna nze. We tend to think it is so about us. You know, when a person is in so much trouble, we tend to go back to our childhood. We become narcissistic. We think the whole world should work perfectly to suit our conditions. We don't even picture that there are other things to consider. Tetwagala kulowooza nti waliyo ebirala. There is more to life, more to the incident. We are just like so trapped in that particular moment. Tetuyinza gisinga kugibeera wala, and that is not a right way to see things. So this is what we're going to be discussing this evening. Tulabe butya bwe tuyinza okuba nti to bouncing back. Is there any Islamic guidance from the Quran and Sunnah? How do we recover from heartbreaks, from losing someone, abafudde,
from, I mean, a number of things. So if you can hear me right, I need to check in. Please type yes. Just say yes if you can hear me right, because in the next 1 hour, actually 50 minutes, we've come late. We need to have a very, very powerful session that everyone will have to benefit from. Please say yes if you can hear me. I need to see some yeses here. I can see people who have joined, those who have joined us live on Facebook and YouTube. Thanks for being here. This is a session where I will not be the only one to contribute. You're going to be contributing. So we're here to have a conversation. All right, I have some yeses already. Noor Naiga is saying yes. Faidat is saying yes. Madina is saying yes. Thank you for being here, everyone. Tugenda kukozesa ennimi bbiri oba ssatu, I don't know. We shall have a mixture of languages, but bw'obanga totegera Luganda, feel free to ask your question or contribute in English. Obanga owulira Oluganda, still tujja kuba tuzanya ennimi ezo. That is how Ugandans are. Tubikozesa bibiri. So we shall be playing with both languages. And if we need some Arabic, we shall still use it. Kakati kye tuliko abaakatwegattako twagala akawungezi ka leero okuddamu ebibuuzo bisatu. Nze nammwe, not only me, abaffe tukkirizibwa okunakuwala era tunakuwala tutya ng'Abasiraamu. Okay? Are there any guidelines eddiini zeeteekawo ekitugenda kuba tukyogerako tulabe butya tuyinza okitambuza? Ekibuuzo ekyokubiri musookera mu description waggulu ku vidiyo eno we mulabira ebibuuzo kwebiri. What does it take to build a scholar? Kyetaagisa ki okuzimba omumanyi omu bw'ati? Because if we are losing scholars, we need to be able to know how to create scholars so we can generate more and more scholars. Because a community without scholars, ffe ng'Abasiraamu obulamu bwaffe butambulira kumanya. Okay, kati abamanyi banga tebaliiwo tuba tuli mu katyabaga mu katuubagiro. I don't know if that is the correct Luganda, but tuba tuli mu buzibu bw'amaanyi without scholars. So we need to make sure that waliwo abamanyi all the time, whether bakyala, whether baami. Then ekirala kye tugenda okutunuulira, how do we bounce back from tragedy? How do we recover a tragedy? Kamba tuva tutya mu mbeera eyo ebetuyisizza obubi. You've lost someone, afudde. You've had a heartbreak. Something has made you sad, has disorganized your life. How do we bounce back from that? I will be giving you a few tips, and I'm hoping that I will get 70% from you. Let it be an interactive session. I will be in position to, inshallah, answer your questions. All right. Okusookera ddala mukimanyi twafiiriddwa abantu. Nze nga nze personally abantu bana nga mbamanyiiko baafudde. Dr. Kalisa yafudde, ffenna lwali tumumanyi namwe mumumanyi, regardless of the difference of opinion eziva mu Baganda baffe buli omu nga bw'akiraba. We shall talk about that if we need to talk about it. If we don't find a need to talk about that, we shall not. Tetujja nnyo kukiwabudde. Ne tufiirwa mu process y'emu muto waffe. My obi, Allah amusaasire, Katongole Badru. Yali muto wange bwe twali nga tusoma ku ssomero. They were classes below me. A very, very jolly person. Omuntu omulungi amanyikiddwa. Allah tabaraka wa ta'ala amusaasire accident mwagirabye. Actually abadde flag bearer wa NUP. Abawagizi ba struggle. Omuntu wammwe yabavuddeko nnyo. Okay. Mu kaseera ke kamu nga bagenda nenfuna amawulire g'okufa kw'omusomesa wange, omu ku basomesa bange, Sheikh Yahya Waswa, muzadde wa mikwano gyange, Nasif Katerega Shamila. I mean, byonna ne bijjira mu kaseera ke kamu. Then a few days back, one of our friends as well, our OGs, Amina bint Ali, lost a father. So there seems to be a lot of deaths around us. Kati waliwo nawo b'omanyi nga si boogeddeeko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
we pray so Allah tabaraka wa ta'ala bawe ejjana kabuli zaabwe azifuule ennimiro mu nnimiro z'ejjana aleke kuzifuula ebinnya mu binnya bya jahannam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abafu abo betwogedde n'abo abaatusooka n'abalala bonna b'abasiraamu mu nsi yonna abajje mu muliro abateeke mu jjana. Naffe abali kuno abalaba live abakyatinga aba contributing ku session eno atusaasire kuno ku nsi ate era atusaasire atujjeko nga tuli bakkiriza ate era atusaasire singa tunaba tutuuse ku ekyo bannaffe kye batuuseeko. It is really sad fena tulina kuba nga twenyamidde ate nga tuli banakuwavu. Nye Allah atusaasire. Which brings me to the first question. Mbadde nsaba tutandike namwe njagala kukola interactions zammwe. Ffe ng'abasiraamu okusinza ku busiraamu bw'omanyi, do you think, do you believe, or have you ever heard it or about it or studied about it? Are we allowed to express sorrow, sadness? How do we grieve? Does Islam accommodate for that? Are we allowed to? I'm saying, are we allowed to? Because naturally it would happen. But now we are not talking about the irada kauniya. Omanyi mu bintu Allah tabaraka wa ta'ala byayagala by'omu nsi byawulamu emirundi ebiri mweno sense. Waliwo Allah byayagala bibeewo kaunan, mu nature. Okay, like you getting sad. It is a fact. It is something that happens to humans. Okay, you will grieve. But now there is another type Allah tabaraka wa ta'ala jatwagala tubeere kibaita sharia ama irada shar'iyya. Allah byayagala bikolewe nga amateeka nga guidance. Okay, walonja olukatuba nti ojja kunyiga, that's natural, but ogenda kunyiga otya, that is the sharia. Allah yagala onakuwala otya weeyisa otya ng'onakuwadde to guide that particular emotion or that particular irada kauniya. Allah kyeyagala kibeewo mu nature. It has to be guided. At least you have to be guided to know how to navigate through that which exists naturally. Nga Allah akuwa guidance. Ng'omuntu bw'abeera nti ensi eno yonna yiye era alaba gy'alaga, naye you need a map to know how to navigate. Ennyanja tosobola gitambulirako ate ng'olaba ng'ennyangu teriiko miti nti ogenda kubula, eddungu the same thing, ekibira the same thing. You need a map. So a map is the sharia, is that which Allah tabaraka wa ta'ala intended for you to be your guidance. Then the forest itself and your existence kunsi Allah yakwagala obeewo, not shar'an, not in terms of law and guidance, but in terms of creation and nature. Tukategedde bulungi before we continue. Kakati tukimanyi bulungi nti you will be sad. Because as a human being, the potential to be sad is there. It is just waiting for the time to be triggered. Okay, so that is not what we are talking about. We are talking about, are we allowed to express that sadness? Because it can be inside you, but like, you know, buli ekiri impressed, sometimes it's becoming expressed. Kati for Basiramu, how do we come out? How do we bring that kind of sadness and sorrow and grief physically? What should we do? What shouldn't we do? Kati, are we allowed? Wachiwulirako, point number 2. Kiki kyowawulirako nga batugamba nga basiraamu tulina kweyisa bwe tuti nga tunakuwadde. Share with me some. Okay. Sister, one of the sisters agambye volume eri low, kansubire kati mumpulira bulungi. Bomba temumpulira bulungi, nsobola okugezaako okukyusa microphone one because I want you to hear me right. Okay, ndowooza mumpulira bulungi, tujja genda mu maaso. Great. Kakati ekibuuzo ekisooka kigamba, ngezaako okufollowinga comments zammwe.
Are you allowed as a Muslim to show sadness, to express sadness? Chinjagala okusooka munziremu. Thank you, Sister Mona. Aisha is here. Tulinawo wano abantu abalala. Rasla, mulowooza tukkirizibwa okulaga ennaku ng'Abasiraamu? Seeka wange, Seeka Muto, Seeka Mahad, nsanyusa okuba nti kwoli tuddemu ebibuuzo bino nkumanyi gw'omu ku basajja abato abagezigezi. Mashallah alaik. Olowooza tukkirizibwa okulaga ennaku n'okunyolwa? Omuntu bw'alaga ennaku n'omulanga anaku wadde Obusiraamu bugamba nti oyo mukyamu oba mutuufu, akkirizibwa oba takkirizibwa? Okay. Sister Mona, yes, choose. Okay, Madina is making a contribution here. Feeling sad or being emotional over something is natural because you can't lose someone and be happy. I agree with you, Madina. Ogenze Noga, you have to express your sadness. I heard or know that under Islam tetukkirizibwa kukola ki? Sorry about that. I heard ono under Islam tetukkirizibwa kukuba miranga oba kukaaba. Okay. Well, Madina alese point ennungi agambye nti okkirizibwa okulaga ennaku yejja kujjo gye expressinga naye tetwakkirizibwa kukuba miranga. Ekyo yakiwulira obanga yaga nti either yakiwulira oba akimanya, I don't know. Olayika nga oli hesitant katono naye nga ekyo kyeyogera kituufu. Abasiraamu mu bimu ku bye tukola oba bye tutakola mu kulaga ennaku kwe kuleekaana n'okkuba emiranga, okusasamaza ekyalo, that kind of behavior si yaffe. Tuli mu mulembe ng'ogwo nagwo gulayika gwafuuse mulimu, abantu bapangisa abakaabi, that is not Islamic. Okay? Abasiraamu tetukola bikyupuli, tetuli bafere, tetusiba biwaani. So we shall not pay people to cry okwe-exaggerating embeera. Abanaakaaba naturally kabakaabi naye okkuba emiranga n'okwevulunga mu ttaka like some people do, that is not Islamic. Ekyo Obusiraamu tebukikkiriza. So laga ennaku yo, kaaba bw'oba olina okukaaba because you need to grieve. That is natural. Naye ekimu ku sister byatu highlighting ate nga kituufu nkyegattako, eddiini yaffe tetukkiriza kukuba miranga ne twevulunga mu ttaka ne tukuba emiranga ne tugweyi ne tugweri, because tulina okukitegeera ng'Abasiraamu nti ono Allah yamuyise era yamanyi waali. Ekirala emiranga tegimuyamba. Okay, onakuwadde naye emiranga gyo tegiri mu kumuyamba. Emiranga egyo singa ogikuba bw'osaba kuddwa Allah amusaasire bwo. Notadda mu kukkuluma ndeka eddaani akoze eki, abantu boogera ebigambo awo ng'ebimu bimu ne shirika. Ndeka eddaani yakusanga nani? First of all, ekyokubiri teyaliiwo. Allah yakusustaininga, oli talina kyabaddaako. Singa abadde necessary ku bulamu bwe obuddako, Allah tabaraka wa taala yabayita mu kugirawo, naye ky'omanya nti byonna bye weetaaga okusigala ng'ogenda mu maaso bisigadde ku nsi tagenze nabyo. Kati mu kaseera ako ennaku eba y'amaanyi naye ogezaako okuba omuntu abalansinga. Ekimu ku biyinza okuyamba obutakuba nnyo miranga ye support, immediate support n'abo abanakuwalidde wamu naawe. A group of mourners munakuwadde muli wamu, ogezaako okuba nti munakuwala mwenna, mukaaba mwenna, temuleekaana naye that kind of support you share the sadness. Neba nga tetudde ku bibegabega wekka ng'omuntu. So mu kaseera ako nga tunakuwadde tukuba ebiwobe, that is not Islamic. Ekyokubiri ebigambo bye twogerera awo, ndeka eddaani, ye kati tugenda kukola tutya, ye bannange, mu moment eyo yes oba munakuwavu naye teweerabira Allah tabaraka wa taala. Ekyokusatu wejjukize nti omuntu oyo anoonya nnyo edduwa zo, sabire nnyo edduwa okusinga ggwe okuba nti weefaako wekka mu kunakuwala. Edduwa gy'osaba mu kaseera k'ennaku eyo eyanukulwa nnyo, so towestinga time eyo ng'oli munakuwavu,
kubanga yemu ku time ez'okusabiramu Allah tabaraka wa taala nayanukula edduwa ey'omugenzi obanga ofiiriddwa muntu oba nayanukula edduwaayo kubanga omusaba Allah tabaraka wa taala n'ogamba nti ayi Allah nzijiddewo obanga badde mwami wo nga bw'omanyi Allah nzirizaawo ayi Allah ngumya weesabire ku dduwa. Okay, nakuwala bw'otyo. Okay, kakati kandabe wano ebigambo ebirala. Rasla agambye ye Sheikh kozes nakyo tukkirizibwa okulaga sorrow ne sadness. Okay, number you agambye feeling sad is okay, what is important is not to wail. That is important tukyogeddeko. Madina goes ahead n'agamba Sheikh ekirala, someone dies and people don't feel sad about it, but it's not good to talk about bad deeds of ebyabantu okulamula tukulekera Allah tabaraka wa taala. Well, Madina byeyogera bino nabyo mbyegattako. Omuntu waba afudde temuli nnyo nsonga. Nabadde saagala kwogera ku bintu ebyo kubanga waliwo ebigenda mu maaso mu media mwene bye mumanyi, abali saidi eri bato bange bakulu bange baganda baffe bannaffe abali saidi eno bakadde baffe gamba nze kyensi gy'okwogera ku nsonga eyo kiri kimu kinjagala okulekera abasiraamu. Okay, okumanya amazima si kwe okumanya amazima oba okutegeera si kwe that is something. Naye n'okumanya oba ekintu olina okyogerako oba togenda kyogerako is another kind of wisdom. Allah okuba nti akuwadde obusobozi obumanya kino kikulu kituufu okireeta kati oba nkikeereyo oba nkireke, that is another kind of wisdom. Toyinza kugamba nti ffenna tujja kugyenkanya, naye omuntu waba afudde ate tutunuulira amaslaha, tutunuulira ebirungi ebiri oba obulungi obudda eri abasigadde nga balamu, community ne umma nga bwefaanana, aba family, what is going to happen. Tufa nnyo ku protectinga obumu n'ensa na byonna ebyaba basigadde, such that okufa kw'omuntu omu tekufuuka fitina ate egenda kuleeta ki debate y'amaanyi. So that is what I can say about that. Otherwise omuntu waba ali convinced nti omuntu bw'ate yafudde yabadde ku ddaala eryo mu kafiiri mu bid'a mu kinga ye bw'ati bwa believinga nga mutuufu obutuukizi obumutuusizaawo, then that person is acting okusinziira ku kyakkiririzaawo. Abatakkiririza nga mwakkiriza ye tebannatuukawo era bo balina kubanga bakola istighfar basabira mugenzi, bakola nabo kye balina okukola ng'omusiraamu kyalina okukolera musiraamu munne nga afudde. Toyinza kutandika kuba nti oba judging oba wakola ki. What I don't commend kyendaba nti tekyetaagisa kutandika kwekasukira bigambo. N'ekyokubiri abamu muffe kutegeera kino nyinza okuba kyenzikiririzamu, but is it right to make this comment now? Nsobola ogikeereya erina kyezimba erina kyemenya. That is also another kind of wisdom. Okusoma ekintu mu kitabo n'okukitegeera is a level, then okumanya wogenda okituuza naliro ogenda okituuzaawo, it is also another kind of wisdom. Kati nja kukubiriza bwe yayogera ku nsonga zino, twetaaga bumu right now, twetaaga kubaamu buntu, tubeere wamu, tubeere nga tusobola okwassessinga ensonga zino. So that is what I can say about your comment, sister Madina. Kakati Mona agambye omutima bwe guluma amaaso nga gavamu amaziga, ekisinga obukulu kusigala ng'otendereza Mungu yadde temuwoowola. Ya ekyo kituufu sister Mona kyoyogedde, Allah akuwemu obulungi. Faidat agamba yeah, I think we are allowed to express sorrow. Tukkirizibwa okuba nti tulaga ennaku kubanga ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata we Abu Talib bwe yafa ne mukyala we Khadija bwe yafa, zino zonna challenges yayitamu mutuufu izaamuleetera okuba nti yanyolwa nnyo era yalaga obwennyamivu Nabi sallallahu alaihi wasallam. So naawe ng'omuntu bino biba byakwata Nabbi, naawe toyinza biwona, era Nabbi yalaga okunyolwa
Allah tabaraka wa ta'ala ogambye nti namukubagiza ne kyafaayo kyaki n'okumutwala mu ggulu mu miraj. Kati waliwo kale gundi something that does not come out well ku kiswa ya Isra wal Miraj historically. Abasomi ba history bakulaga there is something that needs to be explained, but all in all nabbi yalaga ennaku era nabbi yakaabirako mutabani we Ibrahim yakabirako mutabani we nga afudde era yanyolwa, yatuuka n'okwogera ebigambo ebigamba nti mutuufu emitima ginyolwa, amaaso ne gakaaba, okufaako Ibrahim mutabani wange mutuufu tekutulese kyekimu mu lulimi lwaffe olwa bulijjo. So people should not be cast or blamed okuba nti banakuwadde oba bafulumiza n'amaloboozi mu kukaaba, okukaaba okuli nakyo okutali kuno okwaziira n'okwevulunga mu ttaka n'okugwa eddalu n'okukola kutya. However, ekyo tekikkirizibwa, naye bwe kiba kibaddewo reaction yaffe ffe abakirabye naye erina kuba na hikma. Omuntu bw'aba nga anakuwadde pain nemutuusa okukuba emiranga gojolanga ejiri unnecessary, you need to understand where they are coming from. Kyakoze tekikkirizibwa, naye akusikikasira ko mugamba nti gwe sirika tekikkirizibwa. No. Oyinza n'obutakyogererako ddala n'okisomesaako olulala oba n'omuyambako okulekera okola haramu oyo. Toyimirira wali n'otandika omutunuulira, genda close, hold that person bw'obanga same sex obanga akuzira okuwasa, try to calm them down, share that sadness with them, balekerawo okuba nti baleekaana bave mu haramu. Tubeere bantu abaagalizaganya ebirungi, tetupapa bupapi kukola bye tutalina kukola. Well, ngezaho going through your comments here. Mona agambye obuzibu bwe tulina ng'abantu twagala nnyo okukkiriza we ain't uniform. Okay, I think olimu commentinga ku nsonga eri. Abantu si ffenna tetulowooza kyekimu era tugenda kuba kyekimu at any time in history. Tujja kwawukana ku bintu bingi. Ate kino kyonja kukkaanya naawe Sister Mona. Ebintu bye tumanyi ku bantu nga tubimanyidde ddala ku bantu tubijja kubaawo, birekerawo twawula. Kati ng'okwawukana ku kwawukana kw'abantu, I think we shall always be different. Naye munda mu kumanya ne mu kutegeera mubaamu ewantu we tusobola okusisinkana. Bw'oba tolabawo ekigambo kye bayita respect for another opinion kiyinza okuyambako. Oli alina kyalaba naawe olina kyolaba, temuyinza kukkaanya kati, naye wakati kati awo waliwo akantu, waliwo ka platform mwembi kwe muyinza okumeetinga nti mwembi mwagala okuweebwa ebitiibwa n'okuweebwa respect n'endowooza yammwe, then musisinkanaawo. So whatever comes after you meeting at that point, twewe ebitiibwa egenda kuba guided, temugenda kwevuma, temugenda kukola ki. Bwe mulanga kiri necessary okwengaginga mu dialogue after that, go ahead. If you want a debate, you can go ahead, but respectfully, in the dialogue, respectfully, disagreeing. Ekyo kye kigenda okutuzimba n'okutuyambako okuba nti tukola ebintu nga tulina okubikola. So, answering our first question, are we allowed to show sadness and sorrow? We are allowed to do that. Actually, it will happen naturally. Obusiraamu bukugaidingako nga yamugambye, tokubanyumiranga, toyogera bigambo bya shirki, tokasinga Allah tabaraka wa ta'ala. Ga moment yeyo eyokunakuwala, it shouldn't deprive you of other beautiful things like okudde eri Allah tabaraka wa ta'ala. Tragedy eina kutusindika kudda wa Katonda, tragedy teina kutujja ku Katonda. Many people bava mu ddiini olw'okuba basabye Allah mbu n'atabaanukula in their own minds, balowooza Allah, you transact with him bwakuwaŋŋompa. Okay, and of course we cannot blame these people, naye tubagamba nti kikyamu okukolagana ne Allah tabaraka wa ta'ala ng'okozesa the law of cause and effect etali mu tawfiq ya Allah tabaraka wa ta'ala. The law of cause and effect is something profound. Ezimbiddwako ama business, ezimbiddwako science, ezimbiddwako when I do something, something is going to happen. But when you should understand nti buli kintu ekyo kikola nnyo muffe abantu, naye kati ffe ogatta mu equation yo Katonda, it doesn't work that way. Allah gamateeka ga law of cause and effect gamukolako nti nga bwe namusabye ekiro alina okumpa leero. That is not how he looks at life. He initiated life, he initiated everything that is happening.
kakati gobogama nti musabidde omwaka tampa oba omaze okwashuminga nti Allah tabaraka wa taala naye omwaka gwagulaba ng'omwaka, but in actual sense yenge ya creating a time y'omwaka means nothing. It might be a second, it might be a microsecond in the bigger picture when you understand time. Kati Allah tabaraka wa taala obwesigwa bwo muye n'okumukkirizaako bw'abanga akugezeseza tova mu ddiini olw'okuba Allah tabaraka wa taala akoze eki olaba nga atakwanukudde aba akwanukudde. Okay, so tweyise bulungi baddu Allah tabaraka wa taala. Madina agamba abantu abamu too much pain, sadness makes them faint, others go mute. Yeah, these adverse reactions ezijja out of an extreme, because of an extreme experience of an emotion. Manyi ekigambo kyentera okwogera ningamba nti Allah tabaraka wa taala yatuyamba n'atateeka mass, of course as far as we know, n'atateeka mass ku emotions. So when you love someone, you will feel the love, you will experience the love. Now sometimes owuliranga love joina singa wali wakugi yali yakumanifestinga physically, yasobola okubika earth nti omuntu omwagala ensi yonna, omwagala Lake Victoria, omwagala ocean, Indian Ocean. That is how big your love feels. Kati Allah teyakikuwa busobozi bugitulaga n'ogiteekawo, otherwise singa ensi eno yajjula. However, intensity y'okulumwako n'ennaku esobola okuba nga kituufu yenkananga ocean bwe wakugipima. So some feelings are so overwhelmingly too much. Okay, ku mitima gyaffe. Kati abantu engeri gye bajja okweyisa bw'oba tonaba kufiirwa toyinza kumanya bwe kiruma. Bw'oba tonaba ku loosinga kintu toyinza kumanya bwe kiruma. Bw'oba tonaba kwagala muntu toyinza kumanya bwe kifiiringa. Kati ffe tukyogera nga sharia ne tusa okubagiza naye omuntu bw'abanga bambi ali mu mbeera eyo tulina kuba basaasizi nnyo obutamujajinga n'okumuyambako okudiiringa nakyo kuba abeera mu kaseera kazibu ate ng'asobola okukolera mu ensobi endala nnyingi nnyo, some of which ziyinza okuba nga ziri mu aqida ng'okukaasinga Allah tabaraka wa taala, ng'okwogera ebigambo nti kati ondekedde ani gy'obeera Allah tabaraka wa taala taliiwo. Okay, I love your submissions. Allah tabaraka wa taala abaweemu obulungi. However, mukkirize, because it is now almost half an hour, tukkaanyiza at this point nti omuntu akkirizibwa okulaga ennaku ogi-expressinga naye asigale mu boundaries z'eddiini kuba Allah tabaraka wa taala yayagala. Osigazeemu ak'obuntu, teweefungula, tokola biki, tokola shiriki. Ekirala topostinga ku Facebook omufu, tomuteeka ku Facebook, tokwata video n'ogi uploadinga kubanga ebintu ebyo si bya Busiraamu. It does not help. Okay, n'okwata video ya kitaawo n'ogi recordinga n'abalala baligisanga. There is no sense in keeping something ekigenda okujjukizanga ennyo ennaku like a video nga muziika. Allah wants you to be happy after that, because there is happiness even when you think it is the darkest of your times. Kisoboka kati eddiini neba ng'etulungamya mu ngeri ng'eyo. Osobola okugamba nti nfiiriddwa munsabireko ku dduwa. Statements zetuteeka mu Facebook tuzeegendereze ne mu social media. Yes, things like that. Weewale nnyo okunyiigira abatazze kuziika because abamu baba balwadde, ate okuziika tekukola ki? Tekulaga. Omanyi omuntu afiiriddwa, omuntu ali mu moment, kufiirwa mbaga, all these moments eziri extreme ko, aba so sensitive, alaba batazze ku mukolo gwe bonna baba bamanyi. You don't know how these people see that. Then ne mu kufiirwa kye kimu. Naye tugezengako nnyo obuteekwatirira kuba kaseera ko kaba very very bad. Oyinza okufiirwamu n'emikwano emirungi. Bali bafudde ate n'emikono gyo giruzinze. So we should be very careful. Osobola ogenda maaso n'okunoonyereza guidance ne guidelines esharia zetuwa mu kaseera nga tuli mu mbeera. Tugenda ku question number 2. Kibuuzo number 2 kyali kigamba, what does it take to build a scholar? Okay, kyetaagisa ki era how expensive is it okuzimba omumanyi omu bw'ati? Okay, kamala okulaba.
Okay, ebintu I think Madina ali mu kubuuza ebyokuterekawo omufu n'alwawo kyabaddewo nnyo emabega naye tetwagala nnyo kukiza Madina basheekhe bakyogerako. Dr. Abdul Hafidh yakiddamu bulungi ku page ye. Dr. Abdul Hafidh reminders kuliko very very good clips about that. Tekikkirizibwa kukiraama nti mumbeezangawo naye bw'aba nga teyakiraama naye embeera ne circumstances nga ze zikireetedde abamanyi tebakigaana bagenda muziika wala transport abadde mukungu bino ebintu byonna process nga si ye yaziraama ate nga nabo tebakereye nti bakereye baagala wabula embeera ebakase ekyo tekirina mutawaana. I think cases zombi zaawukana ekya Haji Nasa Allah tabaraka wa taala musaasire kyali kirala n'ekya Dr. Kalisa kyabadde kirala. Allah bombi abasaasire abatuweera ejjana. Okay, kati okay kakati right. Yeah, tugenda ku question number 2 ng'obudde tebunaba kutukwata. Question number 2 egamba what does it take to build a scholar? Waliwo kyenjagala okubategeeza nti omumanyi tazimbika. Omumanyi tazimbika indeed. Omumanyi tazimbibwa myaka 2, 3, 4, 5. Omumanyi ayinza okutwala emyaka 5 just to have a scholar. Emyaka 6 okubeera nga mulina scholar asobola okubategerera bulungi. Naye process y'okunoonya okumanya yeegenda maaso etandika ekyali buto. So in your own opinion nga mmwe mulowooza what does it take to build a scholar? Nze I strongly believe nti community yezimba abamanyi baayo. The nature of the community ne society challenges ze mulina ne kimwagala okubaamu n'abantu mmwe betusomesa eddiini for example betwogera nabo mmwe mutu creating. I'm talking as an upcoming sheikh oba nga talib ilm omunoonyi w'okumanya mmwe mutu challenginga ne tubeera kye twagala kama mutu creating society ya creating. This is why quality ya seeka we Saudi ejja kuba na quality ya seeka wo mu Europe no mu America, quality ya seeka mu Africa, mu Uganda, mu Kampala, Butambala, Masaka, buli society olabanga ye creating a seeka waayo. Kati mwe mulowooza what does it take to build the scholar you want? Kiki mwagala okulamba manyi bammwe mutuyambeko okuddako. Well, waliwo abuuzizza, let me see. Waliwo abuuzizza nti omumanyi yaani. Well, omumanyi kati ekyo kigambo tukyawukanamu ennaku zino. Omumanyi wedde yayitibwanga omumanyi yalinga gwe bayitanga mujtahid. Mujtahid ye musajja asobola okutunula mu Qur'an ne Sunna n'agitegeera n'aggyamu amateeka ku lulwe nga talina nnyo gy'agenze kwebuuza. Oba nga gwe bayita mujtahid bil quwwa nga ye omubuuza ekintu nga takimanyi naye nga atamanyi okukisanga. Abo mu usulul fiqh oba mu sharia benkana. Oli akijjukirirawo n'ono amanyiwo okukijja nga bwakusabamu akadde olunaku lumu amanyiwo okuki. Abo bafaanagana mu nnamula ne mu kaliba. Kati mujtahidi yabeeranga mumanyi ye mumanyi abo bayita ba scholars ba aimma kati nga ba imamu abana aba madhhab Abu Hanifa, Malik n'abayizi baabwe ba Ibn Taymiyyah, ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ba Imam al-Ghazali, ba al-Hafiz al-Dhahabi. Tiyalinga musajja mumanyi muyirimu mu sharia mu permutations ez'enjawulo za sharia kuba sharia nnene eddiini yaffe nga zinnyonga obusiraamu. It's like a whole set of humanities abasoma ku university mujja kusangamu ebikwatagana ku kufumbirwa, ebikwatagana ku maali, ebikwatagana ku aqida n'enzikiriza, ebikwatagana ku Qur'ani yokka, ku hadithi zokka, all these Islamic sciences nga bamanya bo basanga ina kyamanyiko nga actually abimanyi ebyaliwo literature yali existing ku biseera ebyo nga butuufu abimanyi era bawanikamu n'ebitabo. Mu mulembe guno irimu eyitiridde obungi yeeyingiriganye eri gamba kizibu nnyo okusanga omuntu ng'ajja kuba amanyi ebyo ebintu byonna. Mwebali abatonotono naye tesikyangu. Kati gwe tuyinza okuyita scholar right now ye muntu nga asobola
yasoma eddiini ng'asobola okukola research ku nsonga emanyikiddwa n'agiggusa, like n'agisoma n'agireeta n'alaba wano n'agijjamu n'agiwandikako oba n'agyogerako, gwe tujja okuyita ki omumanyi, ng'asobola okulaba ategeera both message ya Allah ate n'ategeera ne message eyo ew'okugituuza, nti egenda kutuulawa era ddi, oyo gwe bayita bamanyi. Ennaku zino ayinza okuba nga alina PhD mu Sharia, ayinza okuba nga alina PhD mu Islamic Studies, ayinza okuba nga alina masters, ayinza okuba nga alina degree emu kamba naye nga ayinza okuba nga teyatuuka na ku degree naye nga obudde bwawadde okumanya bumusobozesa okuba nti amanyi erimu eno eri wano asobola okukwataganayo bulungi. Oyo gwe twogerako. So what does it take to build that person? How many years do we need to build that person? Buli omu asobola okuba omumanyi byabalondemu. Waliwo idea gye nayagadde mu sessions ze twabaddemu ezimu. Omukyala omu yagambye nti bwe tubanga ffe abakyala tuli bangi ng'ate abaami batufaako, let us ng'abakyala embark on learning Islam religion seriously, tukikolere ddala n'amaanyi, tukigguse, tubeere nga tucreating. Yagambye nti there is this bias, nti bwe boogera ku mumanyi ojja kwekanga nga abakyala basooka ne bejjamu, oba society nenge ejijjamu abakyala immediately ne baba nga batunulidde mwana mulenzi, mwana omuwala tebamutunuulira, and that is a mistake mu opinion y'omukyalo ate nga nange nkiraba kati. If we have a bigger Muslim community, then it means we have more sample space to create scholars abagenda okusomesa eddiini enkya n'okugibeererawo. I liked that idea. So I want to hear from you. Mumulaba mutya, how do we create a scholar? What does it take tukikole tutya? Kubanga batufaako bangi nnyo bafudde in one lifetime. Nti omuntu n'olaba nga bakufaako over the last 10 years tufiddwa bamanyi toyinza bamalawo. Now we need to think about creating more scholars. I want to check ndabe mumulowooza mutya. Omuntu akwata hadithi 3 ne bamuyita scholar. Madina tolumba nnyo bantu. Tolumba nnyo bantu sister wange. Kituufu omuntu bw'abanga tannaba kumanya anti bibye twagala okuteesaako. How can we create more scholars abaddala? Rahma bint Awal agambye support. I don't know what you mean. Could you please say more? Wali badde yogerako okusingako. So elimu kati abamanyi edda bagisomanga yagendanga n'atula wansi wa sheikh omu, because mu biseera byedda and actually up to now bwe kiba Allah akuwadde omukisa n'okisanga, Allah nga akuwadde omukisa n'okisanga, one scholar is usually a school. Bw'obanga ogudde ku mumanyi ye kennyini yenna liba ssomero. You can learn several subjects from him. Kati edda omumanyi yabangawo n'abayizi nga bamusomako butereevu and baprovinganga nti omuyizi yamalanga n'afuuka nga omusomesa ye mu buzito bwa irimu. Ekyokubiri, sometimes abayizi baasinganga ne bamaseeka baabwe. So you can just imagine how beautiful that was. Ng'osomesa omuyizi n'akusinga nga you are a school egenda graduating a bigger school. That is how we learn. Mu mirembe gyaffe gino tusoma nga bwe mutulaba system eri kind of organized mu ngeri in a way that you have to go to school osuleyo balete timetable onaafulume onaayingire basomesa banjawulo. That is all we have for now. Kakati bw'oba wakuba mumanyi ow'eddiini, of course soogera kumanya eri mu ngazi, you can be a scholar mu bintu ebirala naye togera ku bumanyi bw'eddiini. You may need, waliwo amakubo ga njawulo, waliwo abatandika obukulu n'akifiirako, Allah n'abawa tawfiq, abo tubalabyeko nga basiramuka busiramusi, then they become scholars. Waliwo aba bataasiramuka nga bakulu, like waliwo omu ku basajja b'Amerika, Yasir Qadhi, Nu'man Ali Khan, like I don't know if they're in US or mu UK, naye ba speakers ab'oluzungu abo bamaseeka bakulu.
yahe stories zaabwe tezirimu kuba nti basoma Quran kuva buto oba hadith oba ki, naye ku university awo we bapikingira interest, then they are now scholars. Waliwo abakijja wansi kati nga mu Uganda, you take your child mu ssomero ly'eddiini n'atambula nga bw'asoma bw'atyo mpola mpola eddiini, bw'agenda mu secondary, bw'agenda ku university, bw'abanga akoze eki afunye omukisa ogwo. Kati mu Uganda kye tulina ekyenjawulo nti omwana ajja kusoma some English, asome some Arabic. When we say English and Arabic, we need tuba tutegeeza system ya secular ne system ey'eddiini and religious. Ajja kibayita okusambisa amagulu abiri. Naye how do we create that person abeere nga ali so strong right from the beginning such that mu maaso ajja kubanga asobola okudiringa n'ensonga eziri contemporary. They will not be afraid to address themselves, express themselves, to put across bye bakkiririzaamu, to communicate. How do we grow that kind of scholar? Nengeddeyo ekiteeso kigambye wano wansi. Rahma agamba trying to remove the difference we have in our sects. Rahma agamba one of the things yet agambye kiki creating ba scholar naye addressing the environment ba scholar bagenda okuwangayira ayinza okubalemesa okuba very good scholars naddala ng'erimu so many differences. So these many sects, sects enyingi zetulina, it's not a good environment for a scholar because a scholar has to be kind of independent. Ng'alaba wanna wali tadda nti yeekutte nnyo ku kibinja ekimu ng'asobola okulaba, because one thing a scholar has is the ability to see the one in many, the particular in diversity. Nti bw'atunuulira emmeeza ez'ebika ebyenjawulo asobola okumanya nti ezo zikyali mmeeza newankubadde ng'eri yakula bw'eti yakula bw'eti. So that ability to be able to abstract noba ng'olaba a particular even when there is diversity kyebayita tawhid in a broader sense ng'ogyeko mu taarifu oba mu definitions zetulina ng'Abasiraamu nti mu sharia nti tawhid kisobola okutegeeza obusobozi bwo okulaba Allah tabaraka wa ta'ala mu bitonde bye ebyenjawulo. Creation oba nature, Allah's creation is very diverse. Allah bw'atyo bwe yagiyagala on all levels, whether in waggulu oba even ku subatomic level, very diverse. Naye obusobozi n'okumanya nti Allah mwali, you should be able to look at all these ones and deduce nti Allah gyali ate ali omu. Okay, you can still understand nti buluwola waliwo Allah tabaraka wa ta'ala si mu kumulaba n'amaaso go, naye newankubadde we have a very big diversity, you can still be a muwahid, omuntu monotheist, amanyi nti Allah ali omu ye yakola ebyo byonna. Kati n'omumanyi bw'atyo bw'atera okubeera nti ajja kutunuulira mu nkayana zonna ne mu sects zonna, naye alina okuba ng'asobola okulaba nti even when we are very different, we are different and we are many, we believe a few things ne twawukana, we are still Muslims, and eno ensonga yetukwatako ffenna, eno yesobola otwawula, eno oli tajja gikkiriza ate n'asigala ng'akyasmilinga ku nsonga eyo. Okay, so I think this is the kind of discipline scholar gy'alina okuba nayo. How do we build that scholar? Ekisookera ddala on my list, ayina okuba ng'asoma, tulina okukakasa nti gwampuliriza bw'oba oyagala kuba bw'otyo obuvunaanyizibwa bw'obwo right now okuba scholar addako. Bali bafudde, naawe olina obuvunaanyizibwa obutandika today. Oli mukyala, oli mwami. Ekyokubiri, when you choose to be one, olina okumanya nti kati sawa ya kusoma. Being a scholar is about learning. Bw'oba wakuba ku kyoyogera mu Busiraamu, it's about learning. It is not ending, it never ends. Not even a PhD or anything above that will mean kati omazeeyo. You can still miss out on a very, very simple matter. And someone who is below you, ennyo nabanga yakimanyi. Kati olina okumanya nti kasi toyagala okuba scholar, kati kusoma, that is your lifestyle. Nga bw'oganze nyambala suuti, I live my life. That is omuwalimu bw'atyo bw'akola ki, scholar bw'atyo bw'awangaala. Kakati okusoma kuno kukuyamba okuba exposed ku bintu ebyenjawulo, ku ndaba ez'enjawulo. Okay? Number 4, kyolina okumanya nti ogenda kuba challenged ne ideas zotakkiririzaamu ate nga n'abazikiririzaamu balina arguments endala. So be open-minded
and open-minded tekitegeeza kubula na butaba na stand. Open-minded kitegeeza olina woyimiridde omanyiwo naye olina obusobozi obulaba ku balala n'owulira bye bagamba and see if it is worth it. Okay, noyiga. Okay, olina wojja okutuuka ng'omumanyi nga you have to accept nti mbutuufu twawukanye nze sigenda biraba, and you have to accept because level ko tulina okuba nti it is happening. Does not mean you approve of it nti kati naawe okyegasseeko abamanyi beegasse, no, but there are things nga sikola byojja okuleka obikkirize bibeewo for the greater good. So these are some of the tips zenyinza okuba nti mpisaawo kweyayagala okuba nti asoma, and I will be chipping in more and more twogere tulabe ndowooza tuli ffenna. Okay, let me check in and see kiki mu contributing nze. Mona ayogedde ku mindsets, that is good. Okay, kandabe. Rahma agambye support financially and psychologically, because if we do not back them up, they tend to make it into their personal interest. Yeah, Rahma, this is a very good point. Rahma agamba tulina backing up our scholars. But twagala omuntu asome, no one can pull off that job nga talina support. Okay, immediate support gye tulina ye mmwe abasiraamu. I'm speaking kuba nange njagala kuba mubamanyi inshallah. So we need your support financially. Okay, and let me talk about financial. Abantu bangi boogera maseeka kuba maseeka kyekiringa ekyo representing abamanyi in our context nga bana Uganda. Abantu bangi baagala kulowooza nti bamaseeka batusabiriza, amaseeka bafunire bakola, yaakhe temukoowa, because okubeera ennyo mu bitabo kitegeeza tolesewo budde bwa famire y'obudde bwa kunoonya school fees. Bw'oteekamu okunoonya school fees n'ebirala kitegeeza ojja kusomako katono, era olw'okuba osomyeko katono kojja okuwa abantu kati community egenda kubaawo emyaka mingi nga tesukkawo. Mba mwagala bamanyi nga ddala bagenda kweŋŋanga ensonga ennene nga zino. You make sure you have strategies to back them up. Nga tebeetaaga nnyo okutunula ku ssente because you have them covered. Then mubabanje irimu, mubabanje okusoma, mubabanje notes, mubabanje PDFs, mubabanje darasas, mubabanje programs mwe mugenda mwezigenda bayambako okukula. That is what make them busy with that. Okay, then bwabanga bavuddemu, like here at Soul Cocktail we have a number of programs easily payable. Okay, we construct some digital products, you buy them, zituyambako okukola emirimu gyaffe and to focus on research and reading, and namwe nga bwe musoma. This has to be like that. Tuyambagana whether mutuwa butereevu oba mutugulako irimu mu ngeri y'okusupporting our products. That is very important. And psychologically, when something happens to a sheikh or a scholar ng'akoze ensobi, sometimes tumukolako mob justice. Social media nemukuba, music negimukuba, bakuyita kuba mu context ya Uganda, ne tumufuukira ekizibu, then we end up killing our own scholar. Nga tumuzimbidde emyaka 4, we can ruin his life, his reputation, ne kyonna kyasobola okuvaamu within just a week. That is not fair. That is not building scholars. So psychologically we need to support them, we need to be there for them, but tubeererawo nnyo abamanyi. Naye gwe olwotuddeko awo n'ogaaseeka wange olwotya munnanga akubuuliremu ku nnaku ye eryewaka. They need support, that kind of emotional support and psychological support. So I agree with you, Rahma, that was a good point. Okay. Mona yagambye we need to be dynamic. Yeah. Let me see. Madina yagambye nti I also think the Home Foundation. Okay, I like this. Amazima gali nti omumanyi essomero lijja kumuwa irimu. The literature bajja mukuteekamu, bajja kusomesa, bajja kukolera buli kimu. Naye ekituufu kiri nti omumanyi acreatingibwa waka. Ezo values ennungi ez'obutavuma bantu, ez'obutanyiga mangu, ez'okuba considerate, ez'okuba understanding, zizimbibwa mu nju waka. So in order to create scholars abamanyi bagenda okutubeererawo mu maaso awo nga mutuufu bali competent, ewaka nga gwe afumbiddwa, nga gawasizza, nga gwe omuzadde, teekawo embeera ng'omwana bwe mutwala ku ssomero ly'eddiini naye ng'ate bw'omu creating embeera ey'obuntu, nurture them.
Homes have to nurture the scholars. Otherwise, amanyi bagenda kutuuka ebweru nga erimu nnyingi nnyo ng'eteereddwa ku muntu eyakula nga ali arrogant. You can just imagine what too much knowledge eri ku muntu ali arrogant can do to the community. That is very dangerous. Because okumanya weapon, omuntu obasinga okumanya kitegeeza abasinga abali ahead ku speed. Weetaaga omumanya omuntu akuli ahead mu kutegeera okuba nga ali very disciplined, nga tali arrogant, nga tasobola kukubuza, tasobola kumanipulatinga. Naye ekyo bakizimbira waka nga erimu eyitejja mumufuula ate agenda kubakola ki. So I like that. Webale kukireeta. Sister Madina. Making research before, Madina, Mona yagambye nti okusoma n'okutegeera nga tunakwogera, that is very good. Mona yagambye nti a good school. Tulina okuba nti abaana tutwala amasomero amalungi agagenda okusoma nga bagaba nakyaringa. So we need to build these schools. Agaliwo twetaaga kuba nga tuga supportinga financially ne ideas to building amasomero gano so that we can create scholars abajja tweyagaza. Faidata agambye encouraging those who have taken the initiative to learn deen. This is very important. Waliwo embeera erusi eri mu bantu nti omuntu bw'asalawo n'agamba nzigenda kusoma ddiini, a group of individuals bavayo ne bagamba ebyo bigenda kukuyamba ki, naddala ng'oli mwana muwala kakati ogenda kusoma essaawa. That is very lame. Very lame. Toyinza kubeera mu society kati mwe tuli mu technology where you can create your own Zoom class, where you can create your own class ku Facebook, where you can build your own school, where you can gonogama nti ogenda kusoma essaawa. Come on. Abaana abawala tubaveeko, baba yagala kusoma ddiini, support her. Tetutandika kutula nga bigenda kugasaawa era bigenda kuyamba bitya, era ogenda kusoma essaawa. These are some of the things ebitulemeseza okuba nti creating abamanyi naddala mu bakyala. I think tulina okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Okay, let us support them, let us encourage them to be discouraging. I like this point Jorese. It is very important. No mulenzi kyekimu. Nze bwe nali sinagenda kusoma degree ya sharia, when nafuna scholarship ogenda okusoma Saudi Arabia, waliwo abagamba eddiini gyalina emala, because as a young man, to some people nalabikanga nga amanyi buli kye neetaaga okumanya after my thanawi. Kati okujjako muzeeyi wange n'aba bali close be bategeera nti there is still more to be learned. Nti singa mba mbyogeddeko nja kuba wa mugaso okusinga wendi. They were supporting. Other people were like, chichata manya manyo kusala. This is how people reduce ekigambo ky'okuba bamanyi. Of course, nabo tubajaji nga kubanga babalaba nti nga bw'omanyiko kino gattako obusawo gattako, because it is all about kuwangala nga tuli mu mbeera mbi. Naye amazima gali nti Allah bayagadde mwenna mubeere nga muli baavu. It doesn't really matter if you're a sheikh or a doctor. Singa economy ebeera mbi nga mwenna society mbi, mwenna mujja graduating banji abasomye ebyoluzungu nga tebalina mirimu. So it doesn't really matter. Actually, Seeka stands higher chances of being successful because yamanyi kye batamanyi ate asobola obbasomesa starting from yasar n'afuna sente. So tuleke kubalira buwalimu ku sente ku kigenda okuvaamu. We should be more about the society, what happens to a society without scholars, without people who can deconstruct complex matters. We need to be forward thinkers. So thank you very much for those suggestions. Tuli ku kibuuzo tunatero kivaako. Twatandise n'ekibuuzo ekyasoose, are we allowed to express sadness and sorrow? Twakimaddiza. Ekibuuzo kye tuliko kati mu discussion yaffe eno kigamba nti what does it take to build a scholar? Era tuli mu kwewa magezi. Bw'obanga oze late, please try to replay it later. Mulimu ebigezo bingi nnyo, osome comments. Tunatera okukimaliza like in the next coming 5 minutes tugenda kukivaako. Tugende ku kibuuzo ekirala. Kandabe Mahad Sulaita agambye skola yenna omanyi yenna alina okusoma n'okusaba Allah muteeke mu bo. This is very important. Bwe tusome nga tusaba Allah atuwandike mbamanyi, because pursuing something tekitegeeza nti ogenda kuba mukyo. Kyemena banyolidde wali nti the law of cause and effect mu ndaba yaffe abasiraamu erina okuba spiced with tawfiq. Allah tabaraka wa ta'ala is the one actually who makes these things to happen.
Okay, ogamba nti ngenze ku mulimu kukola, that is the cause. The effect should be in our capitalistic way of thinking. And now that you've gone out there, you're going to kufuna sende, but it doesn't happen like that. Osaba Allah ng'ofuluma n'otawakkala n'omusaba akuwe. The same thing happens and applies to being a scholar. When you're taking your kid to school, ng'otwala omwana wo mu ssomero, mutwaleyo ng'ocommunicate nze bigendererwa bye lwaki omutwala mu ssomero eyo, omwana abeere ng'amanyi ki ekigenda mu maaso. Ekyokubiri, omusabire ng'awulira ate era omusabire nga tawulira. Allah muwandiike mu bo abanayamba abanayiga. So Mahad, that was a brilliant point. Jazakallahu khairan. Rahma agambye he needs to always be updated about the kind of people he's interacting with. One of the qualities Rahma zale se omumanyi yenna alina okuba ng'akuziddwa oba nga ye kennyini yenna kyalinga okuba nti amanyi biki ebigenda mu maaso. Okay, amanyi biki ebigenda mu maaso era ng'abiraba agoberera abantu such that amanya n'ageejinga impact y'ebigambo bye lwalina okwogera lwalina okusirika. I find that really cute. Madina agambye discipline is important. There are some sheikhs who truly know what to teach, but they teach it in an abusive and rude way. Well, bino byonna sijja kwefuula nti sibimanyi nti bigenda maaso. I really wish I could defend all of us ngabo walimu, but unfortunately it doesn't happen that way. Some of us will be that rude, others will be very annoyingly like lenient. That goes back to the person. If you want discussion yaffe twagala tuzimba omuntu ajja okusobola okuba nti akola ki, asobola okubalansinga, aba rude when it is necessary, n'abanga ali soft when it is necessary, n'abanga ebirina amakulu byawa amakulu, ebirina omulamwa byawa omulamwa, ebitalina mulamwa asobola okukikeerera oba n'okireka. That is the kind of shape we are trying to build. Era tugambye nti atandikira waka ku bazadde. When the father was very intolerant, most of us are dealing with daddy issues and mommy issues. Ebyaliwo mu family ewaka nebye twawangalanga nabyo abasinga obungi bye tuleeta mu bwaseeka, then knowledge no interpreting okusinziira ku kitaawo, ku mama okugye wakulira, ku nnaku gye wayitamu, ne ku influencing ontandika okuba nti kati naye bw'oti bw'oyogera. We need to understand that this is what is going on in the minds of these different people. Knowledge yemu, but the people receiving the knowledge have been nurtured differently. Kati gwe oyagala creating a scholar ng'omuzadde, gwe kwe creating, you need to be checking in environment ky'omumanyi gy'oli mumulereramu. Okay, oyagala solving ensonga ky'omusabira dduwa ki. Nze mama wange Allah amusaasira ngamba yatusabiranga nnyo edduwa ye yali emu nti Allah tabaraka taala mpa abaana abanaaweereza eddiini. And this is not bragging. Nebaza Allah tabaraka wa taala nti nze Sheikh Muhsin ne basista bange, this is all we are doing, tuweereza eddiini, Allah akkirize ate naawe osobola okukituukako. So being clear ku ky'omwana kyeyagala abeere n'okumanya lwaki kikulu is important. N'okuba nti baatugamba nga tubeera seeka mukambwe. Nze muzeyi wange tuba tutudde waka mu ddiro nga tutudde wansi yali mu ntebe n'atukubira ekifaananyi ky'emmeeza n'agamba emmeeza nomugiraba temubeeranga eri wansi ku kati wansi akati k'emmeeza gye kakoma, temubeeranga eri wansi ate temubeeranga wano kungulu. Wansi mujja kuba babiri ate waggulu wano mujja kuba mwetadde mu position ey'abamalayika gye mutasobola kusustaininga, eteri sustainable at all. N'atugamba mubeere wakati kati wano n'akubawo bw'atirayo. And now that is the father nurturing a sheikh gw'asuubira nti inshallah ajja kubeera omuwalimu asobola okubalansinga. So parents have a role bwe kituuka wano. Allah asaasire bazadde bange, asaasire bazadde bammwe abali mu kutulaba kuno, abaafa, abatuweerejja n'abalamu, abatukumire mu busiraamu, ate nabo abatire ku la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. I just wanted to share that experience, not in a way of bragging, but just to make a point clear. Okay. Rahma, respecting scholars because we respect them, we may give, okay. Rahma, let's say point, you can see it in the chat. Nayonga ankuru nyunjaga stressing. This take this as a formula. Okay, sawa weze enda chikamkaga. We should be ending this session in the next 25 minutes, inshallah.
ensonga eriwet okuwa omusomesa wo ekitiibwa omuwa ekitiibwa for your own good. This is why the amount of benefit you will get from a teacher who is teaching you is and always will be directly proportional to the amount of respect and value attached to that particular teacher. I repeat, the amount of benefit you're looking for, you want to get out of a teacher is directly proportional to the amount of respect and value that you attach to that particular teacher. Nti okuwa ekitiibwa omusomesa wo kiyamba gwe ng'omuyizi in the first place. Mwena mujjukira omusomesa gwe mutawanga kitiibwa mu masomero temukyajjukira yadde kye yasomesa. Because you did not respect them, you did not. I'm not talking about fear. Abasomesa be twatyanga. That is not what I'm talking about. I'm talking about teachers you will really admired, their character, their kind words, and we loved them, we respected them. Tujjukira notes ze baatuwa. Tujjukira ebigambo bye baatugamba ebirungi ne bituyambako okuba tuli inspired to lead better lives nga tukuze. Kakati ekyo kyayamba ani si musomesa necessarily. So bwe tuba tusoma ffe abayizi kubaseeka, kuba scholars, tuyige era tusome nga tubawa ekitiibwa so that we can get the best out of them. Kubanga omuntu gw'oyagala ne gwowa ekitiibwa kyayogera naye kiba kitono bwe kiti. Kituula mu mutwe ne kituula mu mutima ne kikola a lot of sense, and when it makes a lot of sense, you know that you're growing some awareness. Kati oba okula mu kumanya naawe ogaziwa mu kutegeera. Naye the moment you say that akaseeka ati wallahi tosobola kayikako yadde ekigambo kimu bwe kiti neba alif nga kajogedde entuufu ojjagambira buli mu yabisobola. So njagadde your point tugikole, and thanks for bringing it out clearly, Rahma. Jazakillahu khairan. Mona agambye scholars represent ijma and ummah when consensus to be reached without bias. Yeah, I don't know what you meant, but on Jukiza, one of the most important things that it is the scholars who will sit and agree. Then we have that thing they call ijma, which is a source among us, the sources of Islamic law. Abamanyi okwekunganya ne bakkaanya ku nsonga baba balina daliiru, balina n'obujulizi bwe balina wadde tebabukugambye gwe nga gwasoma. Naye bw'owulira nti abamanyi beegatta ku nsonga eno, just understand nti kiriko obujulizi. Abamanyi be bakola ekyo. Nowadays abatali bamanyi be beegatta ku nsonga ne bagamba eyo tugigobye. Abantu bangi nnyo mu ffe tuvayo ne tugamba ebyo baseka tebabimanyi naye kati ffe nga ffe tulaba nti birina kukola bwe biti. Yeah, I don't think that is right. Okay, mbadde nsaba mukkirize. Okay, I think we should be ending. Some people bagenda buttons okufuuka busy. Question number 3 ebadde nti how do we bounce back from a tragedy? How do we bounce back from a tragedy? Bwe tuba nga tufunye obuzibu nga tufunye ennaku, how do we bounce back? Let us use just 10 minutes. Mumpeku ideas nga nange bwe tusharing in just 10 minutes and we wind up this show. Tukoze tutya? Tuva tutya mu nnaku mu kizibu kye tuguddemu? Please post and let us go. One thing kyenyinza obbagamba nti bw'obanga oli mu buzibu fuba okulaba nga odda nnyo ku sayidi ya Allah tabaraka wa taala. Ekizibu shayitaani beekulwanira ekugjewo, kati gwe lwana kudda mu swala, lwana kudda mu kusaba Allah tabaraka wa taala, lwana kusigalawo. That is the only way you bounce back. Nti Allah tabaraka wa taala akuggyeko omuntu wo ng'ofiiriddwa, yekka yasobola okukuddizaawo. Okay, yekka yasobola okuddizaawo. So yekka gwe baweekwatako. That is point number 1. You could also share some tips. Kamala okulaba waliwo alina kyatuleetedde. Okay, nga bwe muleeta, there is another tip, very quick tip. Bw'obanga oli mu kizibu tewe isolating. Okay, do not isolate, don't cut yourself off your immediate group, your troop.
Okay, abantu bangi afuna ekizibu, bwafuna ekizibu nawe yambu no one can understand me. Your mind is telling you nti ekizibu kyoyitamu, it is so big. I mean, it is big, but it is very, very irrational to think nti gwe kagwa soso kiyitamu era balala tebayinza kukitegera tebakiyitangamu. You need people. Yeah, oyinza obutennyonnyolako byonna naye abantu bw'ofunanga ekizibu beera n'abalala. You need that social support. Eya family, eya mikwano gyo mu sharing that kind of grief and sadness kiyambako. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakaabanga ne bakyala be, yayogeranga ne baswahaba be, kyekibayisa baswahaba bannabbi. They were his friends. Okay, teyabakoolanga bukoowoozi nti mujje musinze, but they were his friends. Balwana bonna, otherwise nabbi ng'omuntu yali badde anafuwa nnyo. So first of all kusaba nnyo Allah tabaraka wa ta'ala. Second of all kubeera n'abantu abayinza okutegeera, beera nabo. You need support. Abantu tuli social. Teweekaatinga n'oganze ngenze kugendako somewhere, ojja kwettirayo because then shaitani ekubeera kumpi awo. Kati naawe ate omuntu wajjanga alina ekizibu teweefulanya atamubuuzabuuza bingi, muleke, just be there and provide support. Tobuuza bigambo bingi. Let him or her be the one to say something once in a while. Kyawulira nti kati omutima gukitadde kyogerwe. Tomupushinga because ojja mupushinga ate akuddukeko ate gy'analaga agwe mu nsobi. Okay, that is point number 2. Kandabe mu kye muyina mugambye what? Remembering Allah, that's good. Mona agambye okujjukira Allah tabaraka wa ta'ala ne sunna n'okusoma Quran biyamba okuva mu kizibu. You heal spiritually. Madina agambye I personally bwembeera nga ndi mu buzibu I stick on swala, nsaba nnyo eswala zo nzifiirako, tahajjud nziyitiriza. I love these experiences. Share with us ebizibu byoyiseemu obiyiseemu otya? Oyiseemu otya? Layla, you're late, but you can always replay. Mubaddemu ebyokuyiga bingi. Hadi agambye having a mentality that it is temporary. Okay, now this is planting a mindset. This is now addressing your mind and planting a good idea inside there. About NLP, but neuro linguistic programming, by now this technique. You use your language and you plant the seed so that you can count on it when you need it. Karano sister had ya gambye, olina okuba ne mentality, olina okuba n'endowooza nti this is temporary. Wejjukize nga this is temporary, this is temporary. Let that kind of mantra play. Let it be some kind of monologue, again, like a script playing in mbongo mukasira ngoli mbuzibu. It is temporary, it is temporary, and for sure nothing is going to last forever. Kijja kuyamba okubaamu ki okuba bulungi. Zulaikha, sorry, I thought you would be here first. Allah akunyweze. Madina, I also keep myself around positive people. That is very good. You keep around positive people. Togenda nnyo ate mbanakuwavu banno abagenda okugamba tukole ku shiriki tuwone. Mona agambye, I lost my sister. May Allah be blessed with her. Of recent, just after a few months, I had lost my mom-in-law. So Allah basaasire bambi, Allah akugumye. Naye okusoma Qur'ani ogambye kyakuyamba nnyo. So Qur'ani yonga yo ddagala, it is spiritual, not only spiritual, ne mu ndwadde eziri physical or physiological. Nga there is some kind of problem era Qur'ani ekikola. So thank you for sharing. Khairat agambye, through prayer and occupying yourself with things ebiyinza okuba nti things that do ebikwerabiza ku byabaddewo. Great. Faida agambye, patience during this period is key to recover. Obugumiikiriza. This is actually the problem. Nti oba toyagala kugumiikiriza naye if you can have that kiba kijja kuyamba nnyo. There is also the way Quran soothes. People are abantu bangi muwadde testimonials eziraga nti Quran yabakolera. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abongere nur, abongere okumanya, abongere okwagala Quran, ate ayongere ogifuula eddagala ly'emidwadde zammwe ez'emitima n'ez'emibiri. I really love what I'm reading from the comments here. Surrounding yourself. Thank you for sharing. Bannange buli wola munno nga ayita mu bizibu
sharing akona right now eno video ejja kuba emuyamba. Rahma Gambi, we need to accept, to learn, to accept fate. I think by fate you mean qadar. Nti Allah tabaraka wa ta'ala wabanga ebintu bino ng'okakasa nti yabigera era nga ye mwenkanya okubanya nti kino ekiguddewo yes kiruma naye ate mu bwenkanya bwa Allah tabaraka wa ta'ala you are exactly where you have to be. Anywhere else would prove to be even more fatal, more painful. Mukasera ng'olumwa nnyo, just understanding nti anywhere else you imagine to have been in that timeline, you would be in a very, very dangerous place. So where you are right now, mu wisdom ya Allah tabaraka wa ta'ala n'amazima ge n'obwenkanya bwe akutaddawo, because that is where you need to be right now. So that is very important. Qadar and understanding how it works. Nkulu nnyo. Leila Gambi, you must know that Allah gives and takes away. Olina okumanya nti Allah tabaraka wa ta'ala awa ate n'ajjako. Nti Allah Leila tategeeza nti akuwa n'akuggyako. That is not what it means. Kubanga Allah akuwa n'akulekera, he can do that. Naye kyategeeza nti Allah agaba era yajjawo. Okay? He does that. It is the same God. Akuwa tafaddulan minhu, olw'okuba nti akwagadde, akuwadde, akuwe oli muddu we. Then n'akuggyako, ate bw'akuggyako toyinza kumanya. In both circumstances, omwami gwakuwadde, omukyala gwakuwadde, sente zaakuwadde, mwana gwakuwadde, you can't really know if it is the best thing for you. You can't be 100% sure, but you celebrate kubanga okiraba ng'ekyengera, so Allah can bless. N'oyo gwakuggyeko ne kyakuggyeko, or you will be sad, but you should understand, but you cannot really prove that it was the worst thing to happen, because you don't know what would have happened singa teyabikuggyeko. Kati omusiraamu awangayira wakati awo. That is very, very cool. Okay. Ngezaako kusoma ku gundi. I'm leaving. Barakallahu fikum. Madina, thanks for being here. Having some positive talk. Zulaikha, thank you. Bana comments zonna nungi, but tugenda kuba tumaliza session yaffe. Bw'obanga obadde olaba right now, keep on posting. We've been answering these questions. Ekisooka kibadde kigamba, are we allowed to show sorrow? Tukkirizibwa okulaga ennaku, era bwe tubanga tukkirizibwa, how do we express the sadness ng'Abasiraamu? Are there any guidelines? Bw'obanga tewakirabe, please go back and start this video again. It is very important. Ekyokubiri, how do we build scholars? Tuzimba tutyo mumanyi, mbawadde ku ideas, namwe ne mumpa ku ideas, ne tubanga tubadde to interactinga, so nakyo kikulu nnyo. You can go back and watch this. Then ekisembyeyo tukifunye very, very quickly, tugambye how do we bounce back from a tragedy? Tufunye obuzibu tuvaayo tutya. People have been sharing their experiences. Omubadde, for example, okudde eri Allah tabaraka wa ta'ala, eswala, Quran, okufuna positive people, okuba n'abantu abalungi kumpi. Tuwe isolating, akugamba nti no one can understand me. This happens a lot. Never teenager. I don't know why teenagers think no one can understand them, yet they really know that everyone has been a teenager at one point. So don't run away from home. Don't isolate yourself. Don't go ewabantu abatajja kufaako. Just keep around a positive group of people. Inshallah, you will recover. And some people have given us some techniques to address the mind. Just know that it will, kigenda kuggwaawo. Kimanye nti Allah tabaraka wa ta'ala agaba era yakola ki, yatwala. These things help okuba nti zikuma balance mugwe. Thank you very much, brothers and sisters. Abalaba live, nabanalaba later. It has been a nice session. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ebisobye mutusonyiwe, ebigenzo obulungi. Musabe Allah tabaraka wa ta'ala abikirize. Atubolyawo tuberenga tugasiza inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everyone who has been following the Rahma, Madina, Mona, the Zulaikha, Aisha, Rasla, Brother Mahad, Sekamto, Hafidhu wange, n'abalala bonna besasobodde kulaba amannya gammwe naye nga mubaddeko. Allah baweemu ejjana, bawe obulungi. Tusigale nga tusabira abaatufaako, tusabire naffe twesabire abalamu, tuwangale nga tuli basiraamu. Tusabe Allah tabaraka wa ta'ala atuttire ku busiraamu, ate tumusaba atuwe ejjana nga tatubaze. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tujja kuba tuddamu